Youth unemployment is at its peak and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there is an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Kyagulanyi Ssentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People power, our power. National Unity Platform, everywhere. This message is powered by Echoto, Uganda. Fellow Ugandans, for years since Uganda got her independence, there has been declining levels of democracy and rule of law. Billions have been lost in scandals. Mothers have died while giving birth in poor medical facilities characterized with no medical supplies. Youth unemployment is at its peak and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there is an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Kyagulanyi Ssentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People power, our power. National Unity Platform, everywhere. This message is powered by Echoto, Uganda. Hello bannachoto mwenna abandaba esawa zino nsanyuse nnyo kubalaba mwebale kujja mwebale kubeerawo era njagala okubakulisa olunaku lwaleero mwebale kuluyitamu era nebaza Mukama olw'okuba tusobozesezza okuyita mu lunaku n'okutuuka wano esawa zino nga tukyali balamu era musabira ddala asobole okutukuuma nga tuli balamu tulabe ku Uganda empya. Which is very soon, next week ejja teri wala week ejja almost etandika enkya weekend etandika enkya teri wala ekyokukola mukimanyi amanya Ivan Bruce Sendege bw'otuuka sharinga nange nzize nnyongereko ettofaali nga bwe mukimanyi nti kino bakiyita kyoto tetulina kuzikiza. Nebbanga lino okumala emyaka 3 tubadde tuyigiriza, tubadde tusomesa, tubadde tupushinga ekintu era tukyagenda maaso n'okipushinga tetujja ku giving up. Munaatusonyiwa nti oluusi abamu tujja budde nga kikeerezi bugenze naye munnange buli omu since nti eno struggle buli omu ajja n'ateekako kyateekako. Abantu munnaye buli omu balina obudde obwenjawulo buli afunye akadde konna ajja n'ateekako n'agenda maaso. Naye mwebale nnyo kubeerako amanyi again Ivan Bruce Sendege nebaza bonna abasomesa ab'enjawulo abali ku platforms ez'enjawulo abatwala ekintu kino mu maaso, abayigiriza abantu, ababangudde abantu. Uganda eri kyeri essaawa zino because of ekintu kino kye twatandika emyaka 3 egiyise. Abannayuganda kikirize kigaane naddala abavubuka
tanapu yaabwe ey'okulonda n'okwejjumbira mu kalulu ak'omwaka guno akagenda okubeerawo wiikendi etandika enkya. Contribution yesinga ennene y'abantu ba diaspora ne support gye bawadde n'okusomesa n'abantu abali mu Uganda ab'enjawulo ba foot soldiers, abavubuka, abawala n'abalenzi, abantu abateeka data ku masimu, abamunyisizza enjiri mu Uganda, mukoze omulimu gw'amaanyi. Y'ensonga lwaki mulaba nga Museveni essaawa zino atidde, baggyeko intaneti, batandise okuzanyira ku intaneti, batandise okuzanyira ku WhatsApp, Facebook, all social media platforms oba mwakyegendereza. Abantu abatanda downloadinga VPN tebasobola kulaba videos zino. Era abo bokka bannaye bw'oba ng'oli eyo ng'olina mukwano gwo gw'omanyi nga tannaba ku downloadinga VPN oba nga strugglinga ng'oba omumanyi bino ebintu tabitegeera nnyo naye ate ng'alina smartphone, mubayambe muba downloadingire VPN. VPN bazi blockings by the way ezimu. If you're lucky, you can still download it okuva ku App Store oba Play Store oba iStore, something like that. Naye kati wenjogerera essaawa zino VPNs ne you vote app empya gitwa Honorable Kyagulanyi gy'akalonchinga agenda tuyamba mu kufollowinga app obululu tebakyasobola zi downloadinga abantu abasinga okuva ku Play Store oba App Store. Naye ekintu kye musobola okukola omuntu yenna eyabi downloadings already, you can share via Bluetooth. Musobola okusharinga information eno via Bluetooth nga muyita ku Bluetooth. Museveni bino tabisobola tajja tusobola. You can still share your VPN. Gwe bwoba olina VPN nga wagi downloading already, you can share it ng'oyita ku Bluetooth n'ogiwa omuntu omulala. WhatsApp nze nkedde okukubira abantu bange e Uganda, abantu abasinga nga WhatsApp teba receiving calls. Era paka lwe beeyambye ne badownloadinga VPN ne batandika okureceiving WhatsApp calls. Bana Uganda mujje bino ebintu si bya kusaaga. Museveni social media agenda zijjako anytime soon. Yazitandise dde okuzijjako kuba already mwe mumbuulire abantu abamu kuno mumbuulire oba nnimba abakedde okuba amasimu n'abamu abali ku Facebook nga temunaba kukozesa VPN mubadde temusobola kulaba videos zino. Yensonga lwaki mulaba nga ne viewership erilo kuba Museveni ebintu babikutte mudda batandise dde okukwata mu byuma. WhatsApp calls zibadde teziyitamu bw'oba tolina VPN tokyasobola kuba WhatsApp call kubira abantu beeka. So muyambe abantu abana Uganda mwenna mu downloading VPN bannanga as soon as you can. Bw'oba tosobola kugidownloadinga kubanga ne Play Store Uganda government ya contactinze Google ne ba disablinga Play Stores oba iStore. Tetukyasobola ku downloadinga some of these apps ezigenda okutuyamba okukuuma akalulu kaffe. So kati kye mulina okukola abamu already abalina bakwano bamwe abalina smartphones abalina apps zino musobola okusharinga apps zino nga muziza ku Bluetooth. As simple as that. Apps zino just kikutwalira kuliraana buliranyi muntu agirina oba osobola okugidownloadinga ng'ogiyisa ku Bluetooth. Mukitegedde bannaye. Kakati nga ntandika waliwo information gye nnina wano. Pandagaali yaddamu dda. Buli muntu yenna nga bakumanyi oba ng'omanyi nti owagira People Power oba owagira Kyagulanyi. Naddala mu western part of Uganda mu west. Museveni alina abasajja be nga beekutte ne ba RDCs ne ba chairman b'ebyalo. Kasita bakumanya ku kyalo nga owagira NUP oba ne bakulaba nti oba oli mu activity yonna ya NUP bajja ne bakunona ewaka ne bakubuzaawo ne bakutwala n'essimu yo ne bagitwala na buli kimu ky'olina. Waliwo omukyala
Kabaale, omukyala Kabaale yagenze okulya Christmas n'ennaku enkulu n'asalawo n'agamba ati kasigalireyo ddala amalire ddala okulonda. Awagira people power, mukyala Mukiga awagira people power, awagira Kyagulanyi. Era mu bbanga lyabadde ng'akyaliyo mu kyalo Kabaale abadde yenyigidde mu activities ez'okugaba flyers eza Honorable Kyagulanyi n'okuba campaigns kakuyege mu ngeri ye nga yeebereddemu mpola mpola mu kyalo eyo gy'abeera gye yagenze okulya Christmas. Today, emmotoka eno double cabin Toyota Hilux number UAL 878P. Enamba eyo emmotoka eyo ngenda ekifaananyi kibalaga wano. Emmotoka double cabin ya grey number Toyota Hilux number UAL 878P. P for Papa, letter P. Erina endabirwamu ziri tinted. Egenze n'ewamba omukyalo ono okuva ewakaawe, okuva ewaabwe. Omukyala bamuyita Tukamushabe Jacqueline Julie. Omukyala bamuyita Tukamushabe Jacqueline Julie. Bannange mutambuze video eno guno mulanga. Panda gaali yaddamu dda. Bantu babuzibwawo, abantu battibwa, abantu baziikibwa mu mass graves. Nabagamba dda wano najja dda nayogera dda ebbanga liyise nti Museveni bw'anaavaako mugenda kulaba ekintu ekiyitibwa mass graves, abantu be baazika abaana b'abandi, abakazi, abawala, abantu abakulu n'abato, abajaasi ba Museveni, abayekera ba Museveni. Right now batta abantu. Uganda is occupied by foreign forces. Abasudani, amagye ga Sudani gambadde uniform za police ez'e Uganda. Bajjudde mu Uganda, balina amamundu, be batomentinga abana Uganda. Omukyalo ono abadde Kabaale yabadde yagenze kulya Christmas naye nga awagira people power, awagira wa NUP, nga awagira Honorable Kyagulanyi era nga atambuza flyers. Waliwo abantu b'oku kyalo abamuloopye baba RDC we Kabaale ne basentebe, wali abamuloopye nti ali ku kakuyega akubira Honorable Kyagulanyi campaigns. Bamulumbye waka gye yagenze okulya Christmas gy'abadde abeera, yabadde asazeewo abeereyo paka kulonda alyoka ave yadde Kampala agende mu mirimu. Pick up double cabin number UAL 878P. Egenze n'emukwata ne bamuwamba ne bamutwala ne bamubuzaawo. Bakutte essimu ye ne bagitwala, bakutte dayare ye, bamubuuziza mu dayare ye nga bwe tumanyi nti diaries tuwandikamu essimu enamba z'amasimu ez'abantu, mikwano gyaffe, abantu abamu obutezeerabira in case essimu ng'efudde oba eyonoonese, ng'oyina enamba z'essimu ez'abantu abamu abali key oba abali most important kugwe. Bakutte dayare ye ne bagiraba nga mulimu enamba z'amasimu z'abantu ne bamubuuza nti abantu amasimu agawandiika gaaki. Imagine okumanya bano abantu basiru, these people are stupid idiots. Basiru tebalina magezi. How do you ask somebody omuntu yenna yasomako ategeera nti diary ogikoza ki, zino enamba z'essimu eziri mu diary zikolamu ki? How do you ask such a question? A stupid question. You know? Kati omukyala ne bakwata laptop ye ne bagitwala. Laptop ye eriko n'ebintu bye eby'emirimu, sijja kwogera company gy'akolera. Eriko ebintu bye eby'emirimu, alina ebitongole by'akolera, companies. Bakutte essimu ye ne bagitwala. Omukyala bamuyita Tukamushaba Jacqueline Julie. Omukyala bamuyita Tukamushaba Jacqueline Julie. Abasobola okutambuza video eno nga mumanyi omukyala oyo mumumanyi
mutandiko ku followinga up omukyala gye bamututte ne case mugende mu buli kona mu postinge ku social media platforms zamwe zonna buli information gye muyina about this lady omusango gumuvunaanwa lwakuba awagira NUP lwakuba abadde akubira kakuyega lwakuba abadde supplyinga flyers za Honorable Kyagulanyi e Kabale omusango gumuvunaanwa kuba abadde supplyinga flyers za Honorable Kyagulanyi Sentamu e Kabale ngera akubira Honorable Kyagulanyi Sentamu akakuyege mu Kabale gwe musango gumukwasiza ogumuvunaanwa naye bamututte abantu abamututte babadde muleeya balina amamundu balina ebyokulwanyisa tewali abamanyi emmotoka yiino kanji balage essaawa zino eyo ye mmotoka gye bagiddemu okutwala omukyala gwe batutte that's the car abasobola okulaba number plate eyo oba okugikuba screenshots eyo ye mmotoka ewambye omukyala oyo tukamushaba Jacqueline Julie mwenna abali eyo oba omumanyi oba tomumanyi please let's start demanding for our people including omukyala ono gwe bawambye abantu b'e Kabale mwenna musitukire wamu mutandike okubanja omukyala oyo bwe mubanga mwena muli bankyukakyuka abantu b'e Kabale buli muntu w'e Kabale nga wankyukakyuka start demanding for this lady emmotoka yeeyo double cabin ezo ne wamba omukyala kandaba oba enamba nsobola okugizoominga enamba mugirabe bulungi number plate yayo yeeyo that's the number plate UAL 878P Toyota Hilux double cabin UAL 878P ye namba ye motoka etutte omukyalo oyo bamusanze wakawwe bamusanze waka Kabale gye yali yagenda okulya Christmas okulya ennaku enkulu Banakabale mwenna please start demanding for our people. This lady has committed no crime. Supporting the Honorable Kyagulanyi Sentamu is not a crime. This lady has committed no crime. She is taken, she is abducted, actually, she is hijacked from her place, from her home. Abducted from her home and taken, nobody knows where. You won't be surprised okuwulira enkya nti basanze bode ye somewhere. Nga bamusudde bamaze omutugumbula nga bwe kiri ennaku zino. They take people, NUP supporters, they take them to army barracks, they rape them if they are women, they rape them, they torture them, they murder them, and then they dump them in the bushes besides the roads. This is not a joke. This is where Uganda is right now. Whoever doesn't support NRM over FDC, whoever doesn't support NRM, FDC over ANT over DP is actually a criminal in Uganda. We all know now nti actually waliwo opposition yemu which is NUP. Omuntu yenna atawagira DP oba NRM oba ANT oba FDC oba mumenyi w'amateeka mu Uganda. Okuwagira NUP oba omenye mateeka bwe kiri kati Uganda. Kuba I don't see a reason to why aba NRM they are found anywhere, everywhere in Uganda, supplying flyers and campaigning even up to now, but nothing is done to them. But because someone is in Kabale, which is western part of Uganda, you know, Jetumanyi nti okay, Jetwali tumanyi nti is the stronghold of Museveni, you know. But because someone is an NUP in Kabale, is supplying flyers, now is committing treason. To the extent of taking private investigators in this Museveni private army. Okumukwata okumugyewo okumutwala.
Why? Yiye motoka. Mwena abasobola okumanya that area. That's in Kabale. That's the car right there. That's the car right there. Munansonyi wa light etawanya. No, that's the car. Yeye motoka eyatuto omukyalo yo tukamushaba oba tukamushaba ya Jacqueline Julie. Why? Lwaki? Bana Uganda bazizza musango ki? Bana Uganda bazizza musango ki? Already Museveni omuvubuka ono Museveni assa abaana amawulire agakajja getwakafuna amawulire okuva mu some sources, reliable sources, gagamba nti no Nubian liba mukubi ali bubi nnyo nga bwe mukiwulira. Edi mutwe bagamba yinza n'okuba akasuddemu oluba. Edi mutwe ayinza n'okuba akasuddemu oluba. Nubian liba mukubye bubi nnyo. Fe tujja wano ne tubagamba ebintu bino. Let us demand for our people dead or alive. Bwe giba mirambo bagituwe tugiziike. Nubian liba mukubi ali bubi nnyo ayinza n'obutasula. Aba military bana bavubuka ba Museveni bana aba SFC ab'ekiruhura ebya Edi Mutwe biyinza okuba byo byayonoonese dda. Naye why? Kati omuvubuka waliwo omuvubuka John Bosco omuvubuka ono bamujja waka ne bamutwala. John Bosco erinnya lye eddala yaani? Waliwo omuvubuka John Bosco ono Serunkuuma. This guy John Bosco Serunkuuma, that guy there, omuvubuka oyo bamujja waka we ne bamubuzaawo ne bamutwala. Wenjogerera kati mufu naye poliisi batidde okureleasinga bode ye. Wenjogerera kati mufu naye poliisi batidde okureleasinga bode ye. Naye why? Bamujja waka ne bamutwala ne bamubuzaawo. Kati mufu. Mukimanyi nti no already Uganda waliyo genocide at this time. Do you know actually that there is already a genocide in Uganda? I told you most of these people who are killed, they either come from Eastern or Central. They either come from Eastern, from Busoga region or Buganda. Tojja kuwulira mu Western nti waliyo abantu Museveni batta bana nti bano batta bakuba amasasi ebbira mupango. Okujjako nga akutegedde ddala nti nno gwe tomwagala tomuwagira. No, there is a genocide going on at this time. I don't know. Uganda, lwaki twebase? Lwaki tetudimandinga? Nolaba bana abeeyita ba celebrities betumanyi nti ba celebrities batunula nga bino ebintu bigenda mu maaso. Naye aba Nigeria, ba celebrities be Nigeria batandise tukaabira ku maziga. Bo batandise okupostinga ku platforms zaabwe, social media platforms zaabwe abe Nigeria on behalf of Uganda. Imagine. All these atrocities are happening in Uganda. Museveni is murdering Ugandans day in, day out.
And as if Ugandan lives don't matter anymore. Ugandans, why do you accept this to be normal? This is not normal. It's not normal. Losing someone's life, it's not normal. Bino ebintu by'okujja ne bawamba abantu ne babatwala ne bababuzaawo ne bazza mirambo, it's not normal. This business of police patrols and army patrols, army trucks knocking Ugandans dead, for no reason, and nobody's brought to justice. That's not normal. It's not normal. Shooting Ugandans, recklessly, murdering Ugandans' children. And life goes on as usual. That's not normal. And the next thing you see is these army and the police officers, these warmongers, these criminals, these murderers, these blood drinkers, blood suckers, these vampires coming out to brag and say that they won't even apologize for their atrocities. And even brag that the Lumumbas, that they will actually kill more. Deploying militias all over the country, all over the cities, all over the towns, everywhere. Armed to tooth, with the AK-47 rifles and SMGs. Tanks everywhere in Uganda, as if Uganda is at war. Just because there is an election, and just because there is a real opposition, and just because of Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Do you know how many Ugandans are dead since Honorable Kyagulanyi declared to be a president of Uganda, to contest as a president of Uganda? Do you know how many Ugandans are dead right now? Over 300 Ugandans are dead and are still dying, and no one is brought to book, and Ugandans still take this as something normal. You hear people just typing RIP, and they stay there without saying nothing. Many Ugandans have access to social media platforms, but you just see people just posting RIP. They don't even say anything. Where are our celebrities, TV personalities, the likes of Abe Muchibis, Katoru Bwamas, Aloysius Senkubuge Siasa? Where are those people? Alex Mukuru, where are you? Where are all those people? Akiki Romeo, you're my friend. Akiki Romeo, where are you? The Juliana Kanyomozis, where are you? When Juliana Kanyomozi lost his only son, a Ugandan showed her love. I saw social media yonna ngejjudde abana Uganda nga basasira Juliana Kanyomozi. These are your supporters ababa supporting mu music, mu mizanyo jamwe, from day one ababafudde kyemuli. Right now, their children are being murdered, are being shot dead every day, without even asking owagira NRM oba not. Kuba these people who are murdered, actually the majorities are supporting NRM, were NRM supporters. We all saw the videos. Where are you? Where are you? Where are our celebrities? Where are they? Bali Ludawa. Since when
A police officer will grab a gun, aims at somebody's head, shoots someone almost dead, shatters his scalp. Huh? Ashraf, owa ghetto media. Nobody knows whether lidana wo kubera nomo. Ashraf yafuna permanent head injury etagenda muvako for the rest of his life. Eyinza nomuvirako kufa. He was a journalist. And you see these Tugume, the journalists Tugume, because they are related to State House, because they are Museveni's cousins, because they are Museveni's batlickers. Bakomba Museveni Mumabina, you know, they don't say nothing. They are just quiet and silent. Waliwo journalist musajja watu akolera ku BBS alira ku nsiko sawa zino. Olwokuba yavaayo ye n'atandika okukola ekintu ky'alina okukola ekituufu kye yasomerera. Right now bamunoonya kumutta. And nobody says shit. Bonna abantu abalina following ennene, abalina amannya mu Uganda basirise becce. It is just life as usual. Ugandans kati babamanyiiza kino ekintu nti well obulamu bwammwe tebumatalinga tebulina kye bugasa. Walaba wano omuzungu gwe baawamba Omumerica a few years back mu National Park oba Lake Mburu oba Queen Elizabeth National Park gwe baawamba ne basaba ssente. Donald Trump n'avaayo n'awa Uganda warning n'abagamba bwe mba mwagala, bwe mba mulina kye munoonya, Museveni ng'okyayagala obukulembeze obeera ku ntebe, omukazi oyo ageze afe. Kola kyonna kye musobola okulaba nti omukazi oyo mumuta. Baasaba ssente abaali bawambye omukazi oyo omuzungu Omumerica. Donald Trump, American police bo tebasasula ransom. Tebasasula ssente ezo nti bano bawambye simanya bano baki ne baba pirates era balumba ne babatta oba abantu baabwe bafa naye nga tebabawadde ssente ne banunula omulambo wakiri. Era America Trump ye yagamba tetujja kukwata wadde 10. Museveni oba yakola atya nga bwazanya obuzanyo ne banne ekiraga nti obulamu bw'abana Uganda tebumatalinga. Omukyala bamuzuula era ne bamununula nga mulamu. IGP amaje UPDF diso iso biso bani bonna bagwayo kunoonya omukyalo oyo omuzungu bonna. Munambuuza lwaki ndeese ekintu kino ky'omukyalo oyo omuzungu. Mwena mujjukira story eyo saga eyo ebiseera ebyo bye bawambiranga ennyo abantu naddala abakazi. Mujjukira bulungi. Naye okumanya ng'obulamu bw'abana Uganda doesn't matter to Museveni at all. Mwenna mulinga biyenje buyenje abana Uganda ku Museveni kobaani mulinga biyenje oba mmese. Museveni yafuna babyayo amagye gonna ne bagamalayo paka bwe barescuing omukazi ne bamutikka ne bamuzza mu America. Naye in that same period over 30 women were dead. Museveni n'amajege ne batasobola kujjayo effort yonna okununula abana Uganda abo abakazi abawambibwanga ng'ate ababawamba babawamba nga bakozesa masimu agaregisteringibwa mu Uganda yonna. Ku mpaka baforcinga abana Uganda okuregisteringa amasimu ku mpaka ne bagaregisteringa. Ng'omuntu akuba essimu n'agamba n'amala wiiki 2 ng'abawa instructions nti omuntu mutwale ssente mu kifo gundi, nti omuntu mujja musanga wano oba temukikoze mu time eno omulambo mugusange mu kifo gundi. Ne babalagira ne mugenda ne musanga obugalo nga babutemye ku muntu babutadde somewhere. Ne mustibu ne muwayo ne ssente. Wiiki namba mukozesa masimu. Gavumenti ya Uganda erina technology n'etasobola kutrappinga simu z'abo bantu.
kukwata those criminals. Up to now, nobody knows who were murdering those Ugandans or who murdered those Ugandans. Naye ekibalaga nti Museveni tavaliwinga bulamu bw'abana Uganda at all. Banaye munansonyiwa network entawanyamuuko naye tujja genda mpola mpola. Obulamu bw'abana Uganda when obulamu bw'abana Uganda diro bugenda okumatalingako. Obulamu bw'abana Uganda diro bugenda okubeera valued. Over 200 Ugandans are dead. Nga battibwa security officers on orders of Museveni, Muhozi, nono liiso limu liiso moja. Over 200 Ugandans are dead. Muveko ebyo bye babagamba Museveni yebe yasalawo okuteeka mu media platforms nti it's actually 50 people are dead. 50 people. No, it wasn't 50 people. Over 200 Ugandans were murdered in one day. Olunaku lwe bakwata Kyagulanyi. And up to now, nga ne videos zafulume z'abasajja n'abakazi abali bakutte emigemera wala nga bali muleeya n'abali mu uniform nga ziragira ddala bana Uganda nga babakuba amasasi babatta. Nobody came out to say shit. Ugandan kati obulamu, life is just as usual, as normal. Obulamu buli like bulingo obwa bulijjo. Well, bali bafa, life goes on. Life goes on. Life goes on. When is it gonna matter? Ugandan's life. When is Ugandan life going to matter in Uganda? My question is, when is Ugandan life going to matter in Uganda? Kino ekintu this kati soogera nga wa NUP. Soogera nga oba omuntu alina ekibiina kyonna, njogera ng'omuna Uganda right now. Kobe ng'owagira NRM. Naye kati njagala tubeere just humans. Njagala tubeere humans. Even though you're an NRM supporter. Ng'oli muna Uganda. Obulamu bw'abana Uganda bugenda kutandika ddi okumatalinga kuba obw'omugaso. Mu nsi zino ezaakula tewali muntu afa n'atamanyibwa. Mu nsi eno eyakula zino ezaakula. Mu Amerika wabaddewo okwekalakaasa balumbye Senate House nga Donald Trump agezezzaako kulemera mu ntebe. Ne balumba Senate House. Abamerika ne beekalakaasa ne boonoona n'ebintu naye tewali n'ogu gwe baakubye essasi eyafudde. Tewali n'ogu eyafudde. Naye Uganda 200 people were murdered, were massacred in only one day. Kati nalabye nti Museveni yatadde oba bani abamuwadde amagezi, waliwo abamuwadde amagezi naye nze nsuubira eyamuwadde amagezi ye Winnie Kiza. Mumanyi naye kati munyampi oyo Winnie Kiza. Museveni yamuwa ssente mpitirivu nnyo n'amusuubiza n'ekifo n'agafa aganene ennyo mu gavumenti oyo Winnie Kiza. Era alabika yawadde Museveni amagezi nti taaba abantu bwe wakwata omumbere w'erwenzululu. Kati batadde abamu
ku bakuumi ne bakyala baabwe be baali bakwata abantu oba baaweze endowooza 2 be baatadde be baali baasiba 2 plus. Naye Bannayuganda kye mulina okwebuuzaamu lwaki mwejoogebwa bwe muti? Ku ddiiru ki? Why now? Lwaki abatakati? Lwaki abatakati? Museveni ye musajja ajja okujja kurepingire mukazi wo mu maaso ate akugamba omwebaze. Lyejjoogo Museveni ly'alina. Ajja kujja arepinge mukazi wo mu maaso go akugambe n'okugamba nti nkwatiraako ku magulu. That's Museveni for you. Ate amala kugambe neebaza for raping your woman. That's Museveni for you. Ekintu ky'okuta abantu b'erwenzululu ekyo tekirina kye kyayambye era talina favor gye yabakoledde. In the first place yabakwatira ki? Abantu b'erwenzululu, why were they arrested? What crime did they commit? Should I say right now the crimes they committed are invalid now? Eh? Were they brought to courts of law? Which I doubt. And now they are released. The majority are released. Why now? Nga elections is this coming week, starting from tomorrow. Why? And you think that's going to help? Abantu b'erwenzululu nti bagenda kusanyuka busanyusi bagambe oke batuteredde abantu baffe tulonde Museveni. No. Whatever Museveni is doing actually is just working on our favor, working in our favor. Everything Museveni does right now, it actually works to our advantage. Everything Museveni does right now, either good or bad, actually there is no good. I've never seen Museveni doing any good to Ugandans. But everything Museveni does at this moment, it works out for our own benefit. Right now. So those people actually, they were released, but they are going to advocate for change. I'm telling you. You cannot arrest somebody for almost 4 years for no reason. You know, you wasted 4 years of their lives. And then you think you're going to release them. And then you think that it's going to be business as usual. And you think that they're going to thank you and praise you that because you released them. Huh? No. Whoever advising this old man, you know, this old psychopath, you know, I just feel sorry for him. Actually, just keep on doing that. Keep on advising him like that. Because all that actually, it's good for us as NUP supporters. You know? No. N'olaba abantu ba NRM, but ate kanjigirize Uganda something. Ekino ekintu nakibayigirizaako dda naye let me teach you again. Ugandans. Bino ebintu by'aba politicians bye bazze babalimba emyaka gyonna. All the time. Every time they are looking for your votes. They always come and they've been coming, promise you heaven and earth. Tujja kukola bino, tujja kukola kino, tujja bagulira pampers, tujja bagulira pads, tujja kukola enguudo, tujja zimba malwayi, tujja kuzimba amasomero. Museveni n'agenda n'aggulawo akatale ne mumukubira engalo nti akoze omulimu. Museveni n'agenda n'aggulawo one of buguudo obumu bwakoze mu mabanja Uganda gegenda okusasula for the next 200 years. Ne mumukubira engalo nti akoze nnyo development. Those fake roads. N'agenda n'aggulawo taapu z'amazzi ne mumukubira engalo nti akoze nnyo aguddewo taapu z'amazzi kuba kati bye yasigaliza kuggulawo taapu na toilet paps kakabini. Era buli muna Uganda ina toyi empya gy'okoze gy'ozimbye kubira Museveni omuyita ajja kujja. Kuba right now wali desperate. Mukubira omuyita ajja ggulewo toyi. He will do it. Trust me.
ebintu ng'ebyo ne mukuba engalo nti babazimbye eddwaliro Museveni aguddewo liyo oluguudo Museveni aguddewo ono MP simanya alimye oluguudo alukalakasa alese kitrakta ne kirukalakata ne kirulima tumukubire engalo akoze nnyo. Well, let me tell you something, Ugandans. You can only see such things in Uganda, whereby a president or an MP will be praised because a road is being constructed in a district. Bikwase ennaku. Now you only find that in Uganda. In Uganda, that's where you only find that kind of stupidity and that kind of thing and that kind of mentality. Museveni, a market is being constructed. Museveni ne bamuyita ogenda okaggulawo ne mumukubira engalo ne mumukiyaringa ne mugambo bamuwa akalulu nti olw'okubanga akatale kagguddwawo. You can only see such stupidity in Uganda. I'm going to explain my reasons why I call that stupidity and ignorance of the highest order. Ne bazimba public toilet Museveni najja n'agiggulawo ne mumukubira engalo nti azimbye tibaguddewo public toilet. Noga nti okay ogenda mumuwa akalulu olw'okuba guddewo public toilet. Ne baggulawo essomero erya government, a government school, not even a private school. Ne bayita Museveni okuliggulawo okusala ako akantu. And you cheer him louder nti vote sevo olw'okubanga guddewo essomero erya government. I call that stupidity of the highest order and ignorance. Ne baggulawo eddwaliro oba akadwaliro baka dispensary aka government ne mujja ne mutandika okukiyaringa Museveni nti olw'okubanga baguddewo eddwaliro ne mumukubira engalo nti akoze nnyo. Well, let me tell you something, Ugandans. Mwena abali wano abandaba. Ebintu ebyo muzina ensi ezaakula tosobola biraba. Nti osanze MP ali mu kuggulawo oluguudo oba akola simanya ggulawo ssomero. You can't see such things. Mumanyi lwaki? Museveni takwatangako ku ssente ye azimbe luguudo. Museveni takwatangako ku ssente ye kuva mu nsawo ye azimbe eddwaliro. Museveni takwatangako ssente ye kuva mu nsawo ye aconstructing a borehole oba tapu y'amazzi bwebanga eri public. Museveni takwatangako ku ssente ye okuva mu nsawo ye mbwazimbe eddwaliro erya government. Museveni takwatangako ku ssente ye okuva mu nsawo ye mbwazimbe factory. Museveni takwatangako ku ssente ye kuva mu nsawo ze nti azimbe oluguudo lwa train. Museveni takwatangako ssente ye kuva mu nsawo ye nti azimbe a government school. Therefore, ezo ssente zonna zizo omuna Uganda. That's all your money. That's all your money as a Ugandan. Museveni has never constructed a road on his money. Museveni has never constructed a school on his own money in Uganda. Museveni has never constructed a hospital on with his own money in Uganda. Museveni has never constructed a public tap or a borehole on his own money as Museveni in Uganda. Museveni has never constructed a market, a public market on his money in Uganda. Museveni has never constructed a bridge on his money in Uganda. Museveni has never constructed a factory or a company or a warehouse on his own money in Uganda. All that is your money as Ugandans. All that is your taxpayers' money. Ugandans has institutions responsible for all those activities. There is Ministry of Works, responsible kungudo. Era that Ministry of Works efulumya budget every year.
Sente ezo za muyiwa musolo ziweebwayo mu ministry ya works ne baziwa Kayanja okukola ebintu ebyo, okuzimba enguudo, okuzimba amalwaliro, okuzimba boreholes, okuzimba obutale, okuzimba amasomero. Ezo sente za Uganda z'abana Uganda mwe abaziwa omusolo zifuluma buli mwaka. Buli institution erina omulimu gw'erina okukola era bagifulumiza budget buli mwaka. Kakati then Museveni mumwebazaaki? Museveni mumwebazaaki? Bwe busiru Museveni bw'atadde mu bannayuganda naddala babakyamubirivingiramu abakyamuwagira. Museveni mumwebaza akoze eki? What has he done? What has he done? Like I said, you can only see such things in Uganda. Zino ensi ezaakula tusiiba tulaba nga baconstructinga amakubo, bazimba amasomero, bazimba amalwaliro every day. Naye toliraba MP nti bamutendereza olw'okuba nga azimbye eddwaliro oba azimbye oluguudo, kubanga si MP azimba oluguudo. Egyo giba mirimu gyabwe okukuba like okumakinga sure nti ebitundu byabwe biri well facilitated, but you cannot thank them for that. That's their job. Emirimu gyabwe okulaba nti ebintu bitambula mu constituency zaabwe. That's the reason why mubalonda. Temuyina kubeebaza kuba tebalina kye bakola ky'amaanyi. Tebatoola mu nsawo zaabwe, tebatoola sente zaabwe kukola bintu ebyo. Ezo sente zammwe za muyiwa musolo. So teli MP oba muntu yenna azze kwesimbawo abagamba nti nkoze kino munneebaze. No, you don't have to thank them. And you don't even have to appreciate anything. Because that's your money. That's your money. That's your damn money. Ze bakozesa okukola emirimu ate gye balina okukola. Kiringa bwe nagenda okulinnya bus. Nensasula ssente zange okulinnya bus. Nkusasudde okuntambuza from point A to point B. Ate nkwebaze ku ddiru ki nti weebale ku nvuga nga nkusasudde mba nkwebaza ki? So Ugandans wake up. Bino ebintu bye babasuubiza ne babasuubiza nti simanye tugenda kukola kino. Man, bwe baba nga babasuubiza be then balina kukola mirimu ki? Why are you voting them? Bwe baba nga bo bennyini babasuubiza nti katugenda kukola kino, then why are you voting them? Mulimu ki gwe mubasindikayo okukola? Kubanga ezo those are there, that's their job description. So Ugandans wake up. Ze mpulira obusungu buli wendaba bano ba MPs baani, you know, bano ba Museveni nga ddawo abeewaanirako nti nziguddewo oluguudo, tisimanya nzimbye amasomero, nzimbye biki. And mind you, those are liabilities. Those are loans. Ugandans zegenda okusasula for the next 200 years. N'enguudo zennyini ze beewozeeko ssente mu mwaka gumu guno gugenda kuba tegunaddako nga zonna zibomose ebituli. Look at Entebbe Expressway, the most expensive road in the world. Imagine. Is a liability to Uganda. Ekyokusooka baluzimba bubi olwo oluguudo. Do you know how many people are dead at this time kuva oluguudo olwo lwaggulwawo? Accidents eziri ku luguudo olwo. Nali nduvuzeeko emulundi ogutali gumu 2 3. Oluguudo olwo teruli safe n'akatono, lubi nnyo. Lubi nnyo kattiro. Nene muddawo ne mutandika okwebaza. Webale Museveni, ozimbye oluguudo. Ku ddiru ki? Man, that's your money. Stop thanking these people. Stop voting for these people just because Baba Gambia ntino oluguudo, simanya nkoze enguudo, simanya biki. That's their duty. Ebyo bintu bye balina okukola ate ku ssente zammwe ze mubawa.
Eh? Eh? So Ugandans, nga nkomekereza ngenda kusembeyo nga mbasomesa akalulu katuuse nga 14 tukimanyi Museveni yakola dde emivuyo gye n'okugezaako okubba akalulu. Ekintu kye mulina okukola bannayuganda, twetaaga Uganda eddeyo mu bannayuganda. Obuzibu obuli ku Uganda is because Uganda efugwa bayeekera. Uganda tugyetaaga edde emikono gy'abannayuganda eve emikono gy'abakuba mmundu. Obuzibu obuli mu Uganda it's because Uganda abantu abagifuga bakubi ba mmundu. Abantu abagifuga bajaasi. Ate abatali bajaasi just naye abayeekera. Ekyo tuze tukisomesa ebbanga lyonna. Ti Uganda bwe mba mwagala etereere eyina okuva mu bufuzi obw'ekiyeekera. Erina okuva mu bufuzi obw'abasajja bano b'emmundu batwazirwanako. Ekintu kyokka kye bamanyi violence. Ekintu kyokka kye bamanyi kunywa musaayi. Ekintu kyokka kye bamanyi kutta, ate tebatta bisolo wabula batta bantu. Mwe mukitunuulire kuva lwe bajja mu buyinza bajja batta almost 1 million Ugandans. Even right now they are still killing Ugandans. Nga tewalina gwe baleeta ntono gwe bavunaana ntyassa omusango, nga n'obujulizi weebuli ne videos weeziri, wabula buli gwe balaba avaayo kugamba nti anoonyereza ku bintu ebikolebwa n'obutemu obukolebwa bamukwata ne bamusibako agasango. Kati ebyo bye twagala okukyusa, naye ebintu byonna ebyo bijja kukyuka nga Uganda efunye omukulembeze atalina wadde ne history ku magye, omukulembeze atalina wadde connection ku magye, omukulembeze atalina any connection ku military. I repeat, the only way Uganda is going to be saved is by voting for a president, someone who doesn't have any connection to the military or to the army. Uganda needs a civilian. Uganda needs a normal person. And luckily we have that normal person. A civilian who doesn't have any connection to the military. That's when you're going to see all the institutions working independently and professionally. Because what Museveni is doing, or what he did when he came to power, these people, they sat there in their bushes. And they had agreements. And they signed the contracts. Since when I take over, when you take over power, I will take this, I'll take this, I'll take this. I'll be the minister of this, I'll be the minister of this. Just because they fought in the bush. So for them, they think that because they used violence overtaking Obote's government or regime, for them they think they purchased Uganda and they own Uganda. And they think Uganda is their property. Everyone who comes out to say something contrary to their beliefs is their enemy. It like becomes an enemy automatically. And to them, he commits treason there and then. Whereas them, you see a UPDF officer wearing a uniform, army attire with even a Uganda flag there, uttering rubbish and nonsense that they cannot salute Kyagulanyi or any other person apart from Museveni. And that's a captain, Captain Sunday. Okuve Masaka, oba Mando oba Sande kuve Masaka barracks. So Uganda to get back to normal. Nga buli muna Uganda agifunamu ajeyagaliramu nga buli kyabugagga ekigirimu kigasa buli muna Uganda. N'emisolo egisasulwa nga gigasa buli muna Uganda gikola byeyina okukola nga Uganda eliminatinze bano batwazirwanako bonna kobaani kira nani. Museveni and his family,
erina okubeera eliminated mu government ya Uganda completely and also. Ono tumukunde alina okubeera naye eliminated is not also is the same. Tumukunde is Museveni. They are the same. They are just playing their games like they've been doing all along. That's the reason why tumukunde ne bwe yagenda kukufa kw'omuvubuka ono gwe baakatta bodyguard wa Honorable Kyagulanyi abamagye gwe baakoona abantu tebamuwa na attention. Ugandans didn't give him any attention. It's because Ugandans are awake, they know. Kiza Besigye, all those people are the same. Mugisha Muntu, all those people are the same. Ekituufu wekiri tumanyiwo kati. Bana Uganda tuze tubagamba for the past, I don't know how many years. That Uganda's problem is because Uganda is ruled by these warmongers. Omonga bakiza Besigye bamugisha Muntu tebabuzeemu bonna nga mwebali. Because they are still actively ruling Uganda, playing Ugandan, playing stupid politics. Mbabuulira ga Katonda. Buli kisi nazirwanako nakuba ku mundu nalwana ne Museveni. They are not good, they are no good for Uganda. Tosobola kujjawo Museveni ate n'oteekawo Mugisha Muntu. Baba bakuyiwa obugi mutwe. Tosobola kujjawo Museveni ate n'oteekawo Tinyefunza. Baba bakuyiwa obugi mutwe. Tosobola kujjawo Museveni n'oteekawo Besigye. Baba bakuyiwa obugi mutwe. Nze sibisala mu byenjogera. All those people are the same. Bwe baba balaba Museveni ng'akola ebikolo bye yakola nga bali mu nsiko. N'abasajja baabwe barepinga abawala abaana bato ne babafumbiza ne babazaalamu ne babasiiga obulwadde. Baakozesa abaana abato abatanneetuuka ne babayigiriza okutta n'obutujju. Right now abaana abo tewali amanyi ne gye bali. Naye nga teboogera anything. Even right now tebavangayo kukondeminga bikolwa bye baakola mu nsiko ne mukama waabwe. How do you think those people are going to be different from Museveni? Nga even up to now, tebasobola kwogera na mazima byaliwo. Tosobola kuwulira Mugisha Muntu ng'agamba nti twakola bino, twakola kino. Mwali muwuliddeyo Besigye ng'avuddeyo agamba nti twakola kino mu nsiko? Nti oba Museveni yali akola bw'ati nze ne mugambako nti atokola bw'oti? Mwali muwuliddeko? So I never trust those people and I will never trust them. Uganda is better off without those war mongers, those blood suckers, those murderers. It's better off without them. Era Ugandans vote wisely. Ekirungi mumanyi omuntu kati gwe muconnectingako gwe muli connected to. Alowooza nga mmwe. Abadde mu mbeera nga gye mulimu. Omuvubuka owa rigimu eno. You know what to do. Akalulu akaweze tebakabba, tebakibalimba. Museveni ne bw'anaakola ebyenkanawa tasobola kubba kalulu kano. Like I said emabega kawo, nti bw'obanga oli mu ring, ng'olwana, ng'okuba bikonde mu ring, nga teweesiga referee oba linesman, ne bajjaji nga tobeesiga, ekintu ky'okkola kiri eki. Opponenti wo mukube knockout oba omumenye ensingo ogimenye oba omutta afe ne mukube knockout agwe alambaala aseseme apame n'okupama. Jaji ne bw'anaaba alina points z'abadde awandiise wabbali wali nga ye alinda bulinzi nti nno bino byakubala points muzanye rounds 12 ziweddeyo alinda kubala points. Bu points bwe ng'already babutadde wali wabbali. Ne refu yennyini ali awo abali mu kubasala. Omuntu bw'oba omukubye knockout n'agwa n'alambaala. Bajja kukwata obupapula bwe bawandiiseko points babuzingezinge babusuule mu dustbin. Oba babugaaye busaanewo. Tewaba kuwolereza. Kuba omuntu knockout
alambale oba ensinga ekutukako ege wali apame afuwaseseme aleme kusitukawo. Ekyo kye bayita knockout. Tewaba jana kuwolereza oba kusaliriza nti obbye ti oba bakubbye ti oba kiki. No, that's exactly what we're going to do. That's exactly what Ugandans are going to do. Ugandans are going to beat Museveni. Ugandans are going to vote Museveni out in his own game. In his own game. Ugandans are going to vote Museveni out by a knockout. Honorable Kyagulanyi is going to beat Museveni and his family and his goons and his hooligans and his psychopaths and his mentally ill-retarded individuals. Honorable Kyagulanyi is going to beat them flat by a knockout. Muteke wago. It's next week. Muteke wa masago. Mugenda kulaba. Ugandans kyemulina okukola. Buli omu genda ne mask. Bwe kiba kisoboka genda ne mask 2. Totwala mask ya people power. Kwegayiridde. Leave your people power mask at home. Leave your people power t-shirt at home over anything red. Wear casually. Get a mask. Yonna. Kale endala. Apart from red. Funa peni. Eyiyo mufune penzi zammwe. Genda ne peni eyiyo. Kwate simu yo togireka mabega. Gicharginge bobo ina power bank gicharginge bere full. Downloading a VPN. Downloading a U-vote. Funa engeri yonna gy'olaba nti ogifuna wadde internet Museveni yagijeopardizing kati. Find any possible ways okulaba nti oyina those things. Genda loading a data amala ku simu yo obeerako ne data amala. Kuba ebifaananyi, kwata videos, buli activity gy'olaba eri suspicious, record. Every suspicious activity buli muna Uganda kati afuke munna mawulire. Record everything. Gwe ne bw'okiraba nga kiri irrelevant, just record. Buli kavuyo konna koolaba, just record. Amasimu mu gacharging gabere charged. Naye obanga toyina internet naye ng'essimu eriko omuliro, you can still record videos n'ozisavinga ku simu yo, then you can share them later. Yes. Bw'omala okugenda okulonda, bw'otuuka wali okulonda ofunye akantu akalonda akapapula ko yo ballot paper. Nkwegayiridde. Don't tick anywhere. Tonyiiga kugamba nti no Museveni yakutta mako omuteekemu amaaso oba komufumitemu ne peni mu kafaananyike oba omuteekemu cross ennene otikinge Kyagulanyi. Don't do that. Akalulu ka Kyagulanyi ojja kuba okasse. Kuuma obusungu. Tuuka mu kasengeko. Kwata akaluluko. Kumpi ne umbrella. Awali Kyagulanyi ojja kulaba akafaananyi ka Kyagulanyi then olabe ne umbrella. Waliwo buboksi busatu. Akalimu Kyagulanyi n'akalimu umbrella. Naye akokusatu akataliimu kintu akali empty. Woba oteeka akankumu, tokayisa wabbali wonna wabula mu makkati gaako. Oba mwoba otiikinga katiiki mu makkati g'akabokisi ako. Toyisaamu mu katiiki. Just mu makkati gaako mwoba otiikinga mu makkati. Tebakusiruwaza. Mugende ne peni zammwe. Babadde bagamba tubadde tukola, waliwo mistake gye tubadde tukola nga tugamba nti tikinga Kyagulanyi oba tikinga wali tikinga umbrella oba tikinga wali umbrella. Bana Uganda. Ku umbrella kwennyini si kwotikinga. Oba ku kifaananyi kya Kyagulanyi kyennyini si kyotikingako. Muddemu muwulirize bulungi. Ku umbrella kwennyini si kwolina okutikinga. Oba ku kifaananyi kya Kyagulanyi si kyolina okutikingako. No.
muka box akaliranye waka kalu moyino okuteeka tikiyo oba moyina okuteeka ekinkumu. Mukitegedde temukola ensobi. Kandabo bansobola okufuna gundi eyo wano. Ballot paper njibalage bulungi. Let me see if I can find the ballot paper here. Ballot paper. Ballot paper. Kandabe. Oba nsobola okulaba ballot paper wano njibalage. Mbalage ekintu kye muyina okukola. Like example nga bwe naabeera. Kuba network entawaanya. Nensuubira mukitegedde. Yeah, okay. Oh yeah. Okay, ngenda kubalaga wano ballot paper. Ngenda gibalaga. Tio ballot paper. Njagala mbalage ballot paper naye sinaba kufuna kafa. Tio here. I think I got it. Yeah. Kambalage wano. Kati ballot paper egenda kubeera bwet. Voters guide tugenda bayigiriza. Kati kugundi eyo kujja kubeerako okay, ndoza mulaba bulungi. Kujja kubako box bubwo mubulaba. Buna actually. Kuliko akaliko Kyagulanyi Ssentamu. No kuliko akasooka eri akalimu ebigambo. Kuliko akaliko Kyagulanyi Ssentamu, kuliko n'awali umbrella. Kati akaboksi kana akaliko tick. Kano akaliko tick. Kajja kuba kakalu nga tewali kintu kyonna mu kaboksi ako. Wajja kuba wakaboksi kano. Akaboksi kana akalimu ebigambo. Akali kajja kuba erinnya lya Kyagulanyi Ssentamu. Awo wajja kubawo erinnya lya Kyagulanyi Ssentamu. Then n'akafaananyi ke. Then ne umbrella. Then wano wajja kubeera empty. Wano mu kaboksi aka kaliko tick tewajja kuba kintu kyonna. Naye nga bw'olaba tick eyo bweri ng'olina peni yo, wolina okukola akantu aka kasaze ka tick. Mu kaboksi munda toyisanamu. Toyisaamu ate kugenda no wabbali waako beeno waggulu mu kaboksi ako kennyini ako. Awo koyina okutiikinga mu makkati. Bw'obanga teweekakasa kutiikinga kubanga obadde toyina pen. In case nga toyina pen, waliwo ink. Wansi example endala. Era erinnya lya Kyagulanyi lijja kubeeraawo. N'akafaananyi ke, akaboksi akaddako, n'akaboksi akokusatu kajja kubeeramu umbrella eringa sign eraga NUP. Kati akaboksi aka kalimu ekinkumu kajja kuba kakalu. Nga bw'olaba ekinkumu ekyo bwe kiri bw'obanga obadde toyina pen, ojja kukwata olugalo olwo ekyo ekinkumu ekyo. Awo bw'oba obadde toyina pen, ojja kukwata olugalo luno olusajja oba luno oteeke mu ink, then olyoke oteeke mu kaboksi ako. Toyisaamu kuyita wabbali waako oba kukoonako wadde ku bisenge byako, naye mu makkati gaako mw'olina okuteeka. Tukwegayiridde nnyo totiikinga umbrella weeri eyo. Totiikinga mu umbrella mu makkati. Totiikinga ku mutwe gwa Kyagulanyi Ssentamu, tukwegayiridde. Awo si wolina okutiikinga ku mutwe gwa Kyagulanyi, no. Totiikinga wano awali amanya ga Kyagulanyi wano, no. Toyina kutiikinga awo. Naye ogenda obubokisi obwo bwonna n'obuyitako, ojja kulaba akaboksi kano. Waggulu wajja kubaako ebigambo vote, tick oba thumb print here. Mu kaboksi kano mwoteeka ekinkumu oba mwoteeka katikiko. Nga wano bw'olabawo
oba nga bw'olabaawo. Akalulu komale okafunye okasuule mu kabokisiko. Kati ndowooza ntegeerekese. Information eyo mugitambuze muyigirize Abannayuganda. As simple as that. Tokwatibwa busungu kugamba nti n'ogenda kutandika ate kutandika kuwulira busungu, ogenda kukwata ekifaananyi kya Museveni okikubemu amaaso, kikubemu buddole, kibenga buddole, kitekeko ne gaalubindi. Don't waste that time. Toyonoona kalulu kaffe. Just do the needful. Mukitegeere Bannayuganda. Just do the needful. Toyonoona kalulu kaffe. Ebyokukola tulina bingi. Bw'omala okulonda, bw'oba watambudde n'akatebe, tebabalimba, temuvaawo. Uganda tulina constitution ekugamba bw'oba omaze okulonda akaluluko kikukakatako kukakuuma ng'Omunnayuganda akalulu kako. Kikukakatako okukuuma akaluluko ng'Omunnayuganda. Museveni talina magye gagenda kugabanyaamu Uganda yonna buli polling station kugaana Bannayuganda kukuuma akalulu kaabwe. No, tekiriyo. Mu observing SOPs, mu kume social distance, bw'omala okulonda vaawo funa wootuula, naye just beera ne masiki yo, yambala masiki yo bere nayo. Mu observing social distance, naye temuvaawo mukuuma akalulu kammwe. Bye babagamba nti bw'omala okulonda vaawo gende waka otuula olinda okulangirira. No, please Ugandans, after voting don't go home, don't go anywhere, stay there. Ugandans, after voting don't go home, stay there with your mobile phones and record everything that happens after. It's your constitutional rights, it's your mandate to protect your votes. Teri musirikale agenda kulimbalimba. Just kuuma social distancing, yambala masiki yo, beera wotovaawo. Bw'oba osobodde funa n'akatebe okateeke somewhere kasita olaba nti nno oli safe. Don't go anywhere. Mukitegeera bannaye Bannayuganda? Mukitegeera? So, nga mbasiibula Bannayuganda mwebereremu. Olunaku nga 14. Ffe tukoze omulimu ate era tukyagukola paka ku the last day. Naye nkomekereza nga nsaasira, ntuuse okusaasira kwange eri abo baganda baffe be bakwata be basiba olutakya, be babonyabonya ne be batugumbula. Bannayuganda tulina okutandika okulaba value y'obulamu bwaffe. Tulina okutandika okulaba value y'Abannayuganda nti obulamu bw'Abannayuganda bumataringa. Era njagala buli Munnayuganda opostinge ku Facebook platforms zo zammwe zonna Ugandan Lives Matter. Hashtag Ugandan Lives Matter. Everywhere. Hashtag Stop Police Brutality Ugandan Lives Matter. Oba hashtag just Ugandan Lives Matter. Please mbegayiridde. It doesn't matter oba wagira NRM oba wagira DP oba ki. Bw'oba ng'oli Munnayuganda ng'olaba nti abano bulamu bw'Abannayuganda ddala bumataringa, nti bwa mugaso, kaabe mulalu ng'atambula ku street alya mu kasasiro ti obulamu bwe naye buba bwa mugaso. Kaabe mulema ng'ali disabled nga yenna yaggwayo naye nga Munnayuganda nti obulamu bwe bwa mugaso. Please type nti Ugandan Lives Matter. Osharinge hashtag Ugandan Lives Matter nga totaddemu space. Osharinge. Tubaagala nnyo Bannayuganda era tusaba Uganda Mukama agiwa obutebenkevu nga bwe twetegekera akalulu kano, nga bwe tuyingira gavumenti empya eya Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kuba ekyo tekiriiko kuwakanya. So tubaagala nnyo Abannayuganda. Bye nasoose okwogerako eby'omukyala gwe baawambye, mbeegayiridde message mugitambuze. Emmotoka eno Toyota Hilux number UAL
878 ngenda bisharinga ku Facebook yange. Omukyalo ono gwe bawambye bamuyita Tukamushaba Jacqueline Julie, bamuwambye okuva e Kabaale. Yali yagenda kulya Christmas naye okubanga yabadde agaba flyers za NUP eza Honorable Kyagulanyi, bazze ne bamulumba waka ne bamutwala mweno double cabin eri tinted, abantu abataategerekesa abatanategerekeka. So bwe sharinga message eno ebifaananyi bino eby'emmotoka eno, please mbeegayiridde musharinge information paka bano abantu nga tubataddeko pressure omukyalo oyo bamusumulule abantu kuba talina musango gwe yakoze. Okuwagira NUP is not a crime. Being a member of NUP is not a crime. Supporting Honorable Kyagulanyi is not a crime, and it's never been a crime. So there is no reason whatsoever why Museveni keeps arresting and abducting people from their homes. Pandagali. There is no reason whatsoever. So Ugandans mwebereremu, tubagala nnyo. People power, our power. Kansembyeyo n'akalango ka campaign. Tubagala nnyo. Mukama akuume. Fellow Ugandans, for years since Uganda got her independence, there has been declining levels of democracy and rule of law. Billions have been lost in scandals. Mothers have died while giving birth in poor medical facilities, characterized with no medical supplies. Youth unemployment is at its peak, and the education system is alarming. Would you wish for a new Uganda where recruitment is based on merit, not through political patronage? A new Uganda where land and equitable distribution of national resources is secured. A new Uganda where there is justice, respect for human rights, rule of law, and democracy. A new Uganda where there is proper governance, equal access to quality public services, especially health and education. A people-centered Uganda where there is a right to social justice. A new Uganda for liberation, servant leadership, social and economic transformation. A new Uganda where there is an end to poverty, zero tolerance for corrupt practices, gender equality, and a people-centered government. A new Uganda where the future of our children's children is guaranteed. Then vote Kyagulanyi Ssentamu Robert for President of Uganda 2021-2026. People power, our power. National Unity Platform, everywhere. This message is powered by